Right. So today's class is translation. So what is translation? So in previous class we discussed about this central dogma of molecular biology or central dogma of life. So in this concept, DNA by transcription produces mRNA. mRNA by translation produces protein. So this is old concept. So some modified versions of this are there. Okay. Anyway, DNA produces mRNA. mRNA produces protein. So formation of a protein by using mRNA is called translation. So for this, before going to that, let's see a small video. Is it visible? YouTube video? Yes, sir. కనబడుతుందా యానిమేషన్? సార్ కనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ ప్రోటీన్ సింథసిస్, what happens in the translation. Okay, if you get an idea, we will easily understand the process of translation. See, so translation is the synthesis of protein from mRNA template. So this is a ribosome. Okay, ఇది యానిమేషన్ కనబడుతుందిగా, వీడియో ప్లే కనబడుతుంది కదా. కనబడుతుందా శివ? Okay, right. So this is tRNA. So 3-dimensional structure. So this is a releasing factor. So initiation in the translation process. So this is ribosomal smaller subunit, and this is the eukaryotic mRNA, and these colored areas are codons, triplet codons. So now, yeah, see, this is mRNA, this is 5', and here the 5' cap is present, and here a poly A tail is present. We have seen yesterday. See, this is poly A tail. All adenylate nucleotides are present at the terminal region of mRNA. That is exit point of the mRNA. These are the mRNA triplet codons, these colored areas. Okay, this is 5' cap 7-methyl guanosine area, methylated cap or 5' cap. So this is small ribosomal subunit. Now it has bound to initiation site. Now what is this? This is a tRNA in a 3-dimensional way. Okay, actual original tRNA looks like this. So what is this red color structure? This is an amino acid. The first amino acid, always remember, methionine amino acid, and this tRNA is called, so F formyl methionine tRNA, or you can also call it as activated tRNA molecule with an amino acid. Okay, what is tRNA? It is a carrier of amino acids to the site of protein synthesis. So now, what is this? This is the anticodon region. So this is the anticodon region of tRNA, which has UAC, which is an anticodon for first code of mRNA. So you are watching the tRNA anticodon region. These 3 nucleotides are called anticodons.
So what is this AUG? This is the mRNA. This is first in any organism except one or two. In any organism, the first codon is AUG that codes for amino acid methionine. So this is called codon, and the part of the tRNA that exactly complementary to this codon is anticodon. So A for U, U for A, G for C. Now, so this is a methionine. This is which is carried here by tRNA, and this is mRNA. This is smaller ribosomal subunit. That is methionine. Now, a larger subunit of ribosome is attached. Okay, now it is attached. Now the protein synthesis starts or translation starts. Now, a second tRNA carrying another amino acid has reached here with another different anticodon to this second codon. Yeah, so this is second codon here. Okay, so here UU is here. So that's why AA will be there on the second tRNA. So now there will be, so this is methionine amino acid, this is another amino acid. There will be a bond formed between these two amino acids called peptide bond by an enzyme peptidyl transferase. So two amino acids have joined with each other, combined, and the first tRNA is released from the first site, and another tRNA comes with another uh, you know amino acid according to the next codon GUG. Okay, so UA, so yeah, so here CUGGAC. Okay, so another tRNA came with another amino acid, another tRNA came with another amino acid. So for every amino acid coming, so this is already forming polypeptide. This is new amino acid. Again, a peptide bond is formed. Another amino acid is carried, transported here by another tRNA with the codon. Okay, so with its anticodon, it binds here, and there will be a peptide bond formation. Okay, right. So in this way, every time a tRNA comes with an amino acid, and this is growing polypeptide with many amino acids. Okay, and newly coming mRNA, newly coming tRNA. Okay, it carries amino acid and attaches to this growing polypeptide. So that is how translation goes on. Now we have reached to termination region. Okay, so there will be a codon called stop codon. You can see here, stop codon, UAA, UAG, UGA. These either of these three stop codons, if any one of these stop codon is present, there is a factor called releasing factor. Not only one, many releasing factors are present. Okay, so they help in detaching this tRNA and this newly formed polypeptide from this mRNA. See, UAG, UAA, UAG, UGA. So all have been dissociated. Now this is newly formed polypeptide or protein. This is how the protein synthesis takes place. Let's see again fastly. Just see. This is mRNA. This is poly A tail of mRNA. These are the codons, triplet codons.
This is 5' cap. This is small ribosomal subunit, initiation site. This is a tRNA with a methionine amino acid. So this is anticodon. It is exactly complementary to the codon. Every 3 letters is a codon, and exactly opposite 3 letters region is called anticodon. So we know that A is complementary to U, U is complementary to A, G is complementary to C. So in that way, they are attached temporarily here. So this is methionine amino acid, and it another also. This is larger subunit of ribosome. Actually, this area is called P site. This area is called A site. So now second tRNA came with another amino acid. The bond is found between these two amino acids, and it goes on like that. Another tRNA, another amino acid, another tRNA, another amino acid, and the size of the polypeptide is increasing with the addition of each amino acid. The bond is formed between two amino acids is peptide bond, and this is termination region. There are releasing factors which are uh, attached to stop codon, that is either UAA, UGA, or UAG. Here, what is given UAG is given. This is a nonsense codon or stop codon. Here, the releasing factor is added. When it is added, all are dissociated, and the newly formed protein is released into cytoplasm. Where does it occur? It occurs on rough endoplasmic reticulum. Okay, so releasing factors dissociated, tRNA is dissociated, two ribosomal units dissociated, mRNA is released into the cytoplasm. Okay, and also this newly formed protein is released into the lumen of endoplasmic reticulum for the editing process. So this is how the protein synthesis or translation takes place. Now, let's see each step. So it is not that much easy process that occurs. Okay, there are many complex steps involved in this process. Anyway, let's see what are those steps. So what is translation? So, yeah, the biosynthesis of a protein or a polypeptide in living cell is referred to as translation. Protein form, protein synthesis ne manamu translation antam, but with the help of mRNA and ribosomes. That is translation. Formation of mRNA or RNA is called transcription, and formation of protein or polypeptide is called హలో నా వాయిస్ వినబడుతుందా శివ? వినబడుతుంది సార్. వినబడుతుంది సార్, వినబడుతుంది. ఓకే. ఫ్యాన్ సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు. ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టడం మర్చిపోయాను నేను, హెడ్ ఫోన్స్. సార్ ఓకే. Anyway, the term translation is used to represent the biochemical translation of 4-letter language. ఇది మీరు అర్థం కావడానికి కొంచెం it will take some time. Okay, from nucleic acids, DNA and RNA to
20 letter language of proteins. ఇదంతా ఒక కొంచెం కాంప్లెక్స్ డెఫినేషన్. వాట్ ఆర్ 4 letters అంటే హియర్ AUGC ఆర్ 4 letters. న్యూక్లియోటైడ్స్ ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి. AU, A, U, G, C. These are the 4 letters. In another word, 4 nucleotides. So 4-letter language information ఎక్కడ ఉంటుంది? So that is present in the mRNA. mRNAలో ఉంటుంది. This is mRNA అనుకుంటే ఇంత సింపుల్గా ఉండదు యాక్చువల్గా. సో ఈ 4 letters అనేవి ఇట్లా వరుసగా అరేంజ్ చేస్తేనే మనకి ఈ థ్రెడ్ లాంటి mRNA కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎనీవే హియర్ that is the definition. No need to okay, so then the sequence of amino acids in the protein synthesis is determined by the nucleotide base sequence of mRNA. ఇది మీకు అర్థమైతే మొత్తం ప్రోటీన్ సింథసిస్ అర్థమవుతుంది. ఇది ఒక్కటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటి అంటే mRNA పైన ఇప్పుడు ఇందాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'll type. For example, here we have AUG, CUA, AC, CAA, like this. This is actually an mRNA, small stretch of mRNA. Imagine. So actually, it looks like this for us. Okay, it looks like this. So this part, when we enhanced, it is actually this one. Okay, so how a protein synthesis, it goes up. Many thousands of nucleotides are present. Okay, so here AUG, this is a code. Then CUA, this is a code. AAC, this is a code. CAA, this is a code, right? So this is a code, this is a code, this is a code, this is a code. Okay, just now we have seen the video. Okay, for example, AUG codes for what? AUG codes for amino acid methionine. Okay, simply I'll write M. Okay, next one is what? CUA. CUA is there. So what it codes for example, glycine. I'll write GL. Okay, and then AAC is there. So it codes for example, tyrosine. Okay, and then what? CAA is there. So let's say tryptophan. So this is small example. Just now we have seen the video. Okay, so this is what? This is mRNA. It has codons like this. Okay, this codon అంటే ఈ కోడాన్ ఉంది అంటే టిఆర్ఎన్ఏ ఏం చేయాలి? ఈ మిథియోనైన్ అనే అమైనో యాసిడ్ తీసుకురావాలి. ఓకే, సో ఈ కోడాన్ ఉంది అంటే ఇంకొక టిఆర్ఎన్ఏ, నాట్ దిస్ ఫస్ట్ టిఆర్ఎన్ఏ, అనదర్ టిఆర్ఎన్ఏ, okay, should carry another amino acid glycine. Okay, fine. AAC's code is there. Okay, so another tRNA should carry exactly AC అనేది దేని కోడ్? దీని కోడ్ టైరోసిన్ అనే దాని కోడ్. సో another tRNA should carry tyrosine, and CAA is there, for example. Not exactly I'm telling. Okay, just for your understanding. Okay, so CAA is there. Another tRNA will be activated and it will carry this tryptophan. Okay, so and for every time an amino acid comes, okay, so when the second amino acid reaches here, there will be a bond formed between these two amino acids. There will be
a bond is formed between these two amino acids called peptide bond. And another amino acid came here. So already here this is dipeptide and another amino acid came. So the newly arrived amino acid will form another peptide bond with already existing this amino acid. And another amino acid came, it will form peptide bond with this last amino acid. So this is code, this is decoding process. ఈ కోడ్ తో ఈ డీకోడింగ్ జరిగి ఈ మాలిక్యూల్ nothing but the polypeptide. What is that? A polypeptide. So it goes on like this. Okay. So it అంటే ఇలాంటియే చాలా కోడాన్స్ ఉంటాయి. ఆ కోడాన్స్ ను బట్టి ఫర్ ఎవ్రీ 3 కోడాన్స్ okay one amino acid will come and join. Okay, another triplet codon and another amino acid come and peptide bond is formed and it goes on this process. If you observe 4 letters అన్నగా AUGC, okay, ఇవి 4 లెటర్లే ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొకటి 20 లెటర్ లాంగ్వేజ్ అన్నది. వాట్ ఈస్ దిస్ 20 లెటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే there are 20 amino acids are there, స్టాండర్డ్ అమైనో యాసిడ్స్. అవే ఇప్పుడు మిథియోనైన్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ గ్లైసిన్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ మిథియోనైన్ రావచ్చు, టైరోసిన్ రావచ్చు, ట్రిప్టోఫాన్ రావచ్చు. సో ఏమొచ్చినా ఆ 20 అమైనో యాసిడ్స్ నుంచే వచ్చి ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఒకదాని మిథియోనైన్ వచ్చింది, గ్లైసిన్ వచ్చినాక మళ్ళీ ఇంకో గ్లైసిన్ కూడా రావచ్చు. ఇక్కడ కోడ్ సియుఏ అండ్ అనదర్ సియుఏ ఉంటే అనదర్ గ్లైసిన్ కూడా రావచ్చు. కానీ ఏమొచ్చినా ఆ 20 అమైనో యాసిడ్ ఆ 20 అమైనో యాసిడ్స్ నుంచే రావడం జరుగుతుంది. ద పెప్టైడ్ బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ సో అంటిల్ ద టర్మినేషన్ కోడాన్. ఓకే, ఎక్కడైతే టర్మినేషన్ కోడాన్ ఉంటుందో అక్కడ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ రిలీజ్ ఆల్ దీస్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, ఇది ఇక్కడి వరకు మనం అర్థం చేసుకుంటే సో ద రిమైనింగ్ థింగ్ ఈజ్ ఈజీ. ఓకే, దేర్ ఆర్ మెనీ మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, బట్ in the whole, that is the concept of translation. mRNA దానిపైన ఉన్నటువంటి కోడాన్స్ ను బట్టి, ఓకే, న్యూక్లియోటైడ్ కోడాన్స్ ను బట్టి, ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ ను బట్టి, జెనెటిక్ కోడ్స్ ను బట్టి, ఓకే, it synthesizes a polypeptide or a protein. That is called translation. Okay, so in which cells the protein synthesis occurs more and in which cells it may not occur. Okay, so if you observe matured mammalian RBCs, there are no major cell organelles. So matured mammalian RBC is nothing but a carry bag with full of hemoglobin only, without any nucleus, without any protein synthesis machinery, without any what we call the cell organelles. So there is no need to protein synthesis. That's function is to carry oxygen and some amount of CO2 also, right? So RBCs lack machinery for translation and therefore cannot synthesize proteins. That is least. But the growing and dividing cells produce larger quantity of proteins. Okay, so growing cells gaani rapidly dividing cells lo gaani protein synthesis ekkuva jarugutundi. Simple. In normal body, liver cells are the cells in which very rapid and vast, okay, so large amount of protein synthesis takes place. That's it. So now today we try to understand genetic code. What is genetic code? Just now we have seen what is genetic code. The 3 nucleotide or triplet base sequences in what? mRNA. mRNAలో ఉన్న ప్రతి 3 లెటర్స్ ఒక ట్రిప్లెట్ కోడ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ ఒక mRNAలో కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ ఉంటే ఆ మొత్తాన్ని కలిపి మనం జెనెటిక్ కోడ్ అనొచ్చు. ఓకే, సో 3 nucleotide base sequences in mRNA that act as code words for what? For amino acids. Why amino acids? Because a protein is made up of amino acids. Amino acids are building blocks of proteins.
So they should be joined together to form a polypeptide or a protein. Okay, so anyway, the 3 nucleotide base sequences in a mRNA that act as code words for amino acids in protein constitute the genetic code or simply codon. అంటే ఒక mRNAలో ఉన్న మొత్తం 100 ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ ఉన్నాయనుకో అది మొత్తం కలిసి ఒక జెనెటిక్ కోడ్గా మనం పిలుస్తాము. ఎందుకంటే ఆ జెనెటిక్ కోడ్ మొత్తము మనము డెసిఫర్ చేస్తే ఇఫ్ వి డీకోడ్ ఇట్, ఓకే, we will produce a protein. Okay, the genetic information which is hidden in the mRNA is decoded in the form of protein. Okay, so and each 3 such nucleotides are called a codon or a triplet codon. Okay, so the genetic code is regarded as dictionary of nucleotide bases that determines the sequence of amino acids in proteins. Okay, this is same thing. The codons consist of 4 nucleotide bases. Just now we have seen adenine, guanine. These 2 are the purines, and uracil and cytosine. These are the pyrimidine. Nitrogen bases are corresponding nucleotides. Okay, in the division AUGC. The 4 bases produce 64 different combinations. Okay, sorry, of 3 base codons. Sorry, this is not 43. This is 4Q, okay, which gives you 64. Okay, total 4 codons are there, 4 nucleotides are there. Okay, they form, every codon will combine with remaining 3 kinds of codon, any two at a time. So totally there is a chance of 64 different combinations of triplet codons are present. Okay, so here this is the codon dictionary. Okay, so you can see 4 letters UCAG. This is exactly just like our dihybrid cross, Punnett square like. So UCAG, UCAG. So U can combine with U and C and A and G. But here we count it like this: U, U, U. So that equal to U, 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 and U and U and C, U, U, C, U, U, A, U, U, A, U, U, G, U, U, G. Okay, now we have 4 codons. And second term, U, C, U, U, C, U, C, C, U, C, C, U, C, A, U, C, A, U, C, G, U, C, G. So like this, so here you can see U, A, U, U, A, U, A, C, U, A, C, U, A, A, U, A, U, A, G, U, A, G. Same way, U, G, U, U, G, C, U, G, A, U, G, G. So in this way, how many chances are there? Okay, so total 64 codons are formed. Out of these 64 codons, UAA, UAG, UGA, these 3 are so given in red color. These are the stop codons. These are the stop codons. Okay, they are also known as nonsense codons. You can also call them as terminator codons, which stop the protein synthesis or translation. And here you can see AUG for any cell, for any organism in any protein synthesis. The first codon is always AUG, and it codes for methionine amino acids. ఏ ప్రోటీన్లోనైనా ఫస్ట్ మిథ్యోనైన్ అనేటువంటి అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి సంబంధించిన కోడ్ అని ఎంఆర్ఎన్ఏలో
ఏయుజీ ఉంటుంది. అంటే ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ కోడాన్ ఏముంటుంది? ఏయుజీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనిషియేషన్ కోడాన్. సో ఈ రిమైనింగ్ త్రీ తీసేగా రిమైనింగ్ కోడాన్స్ ఎన్ని? 61 కోడాన్స్. 61 కోడాన్స్ will code for only 20 amino acids. We have only 20 standard amino acids which participate in protein synthesis. అంటే ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్కి సమ్ టైమ్స్ 2 ఉండొచ్చు. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సి సిక్స్ కోడాన్స్ ఉన్నాయి ఒక ల్యూసిన్కే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఏఏ ఉందనుకో, టిఆర్ఎన్ఏ ల్యూసిన్ పట్టుకొస్తుంది. యూయుజి ఉందనుకో, టిఆర్ఎన్ఏ ల్యూసిన్ పట్టుకొస్తుంది. సియు ఉన్న ల్యూసిన్ పట్టుకొస్తుంది. సియుసి ఉన్న ల్యూసిన్ పట్టుకొస్తుంది. సియుఏ ఉన్న ల్యూసిన్, సియుజి ఉన్న. అంటే దెర్ ఆర్ 61 కోడాన్స్. ఓకే, బట్ ఓన్లీ 20 అమైనో యాసిడ్స్. కాబట్టి ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్కి అంటే మోర్ దెన్ 1 కోడాన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ కెన్ సే ఐసోల్యూసిన్ has 3 codons. Valine has 4 codons. Serine has 4 codons. Proline has 4 codons. Threonine 4, alanine 4, tryptophan only 2. These two are stop codons. Histidine has 2, glycine has 2, aspargine has 2, lysine has 2, aspartic acid has 2, glutamine has 2, glutamic acid has 2, cysteine 2, tryptophan 1. Okay, tryptophan మాత్రం ఒకటే ఉంది. Arginine has 4, serine has 2, arginine here also, arginine 6, here 4 and here 2. The glycine, we have seen glycine somewhere. Okay, glycine has 4, right? So in this way we have only 20 amino acids but 61 codes or codons. So what does it mean? A single amino acid may contain more than 1 codons. Okay, so that is called degeneracy of genetic code. Anyway, this is called, అంటే దీన్ని ఎట్లా మనం రీడ్ చేయాలి, ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనేది మనకు ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఫస్ట్ ఇక్కడ యూసిఏజి, here in every box UCAG, 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 UCAG. Okay, so in this way every time we should take 3 U. సో దీనికి సంబంధించి ఈ బాక్స్లో, దీనికి సంబంధించి ఈ బాక్స్లో, దీనికి సంబంధించి ఈ బాక్స్లో, దీనికి సంబంధించి ఈ బాక్స్, రైట్? అండ్ సి ఇక్కడ తీసుకుంటాం, దీనికి సంబంధించింది ఈ బాక్స్లో, దీనికి సంబంధించింది ఈ బాక్స్లో, దీనికి సంబంధించింది ఈ బాక్స్లో, like that. Okay, we no need to by heart this, we no need to remember this. Okay, just we should understand how it is written and what is the degeneracy of genetic code. అంటే ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్కి నెంబర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్స్ అనే కోడాన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయనే విషయం తెలియడానికి I have shown this diagram. Anyway, here, yeah, these 4 bases produce 4 bases UCAG. They produce 64 different combinations of 3 base codons. Okay, ఏంటి దానిలో 3 ఉంటాయి. Okay, that is 4Q. Anyway, 61 codons code for only 20 amino acids found in protein. 61 codons code for 20 amino acids found in protein. The 3 codons UAA, UAG, UGA. Remember, this is very, very important. Mana set lo kuda adigindadi. UAA, UAG, UGA do not code for any amino acid. Okay, so they act as stop signals in protein synthesis. అవి స్టాప్ సిగ్నల్ పనిచేస్తాయి. These 3 codons are collectively known as termination codons or nonsense codons. Okay, so UAG, UAA, UGA are often referred to as UAG ni amber antam, UAA ni ochre antam, UG ni opal antam. So why these names are given? Actually, amber and opal are the 2 researchers
who identified these two stop codons. Whereas this ochre is a color pigment, okay, in bacteria, okay, during identification of this codon, to identify this UAA bacterial colony, they used a kind of color pigment called ochre. Okay, so some people call it as ochre, but ochre is also fine, right? So that is the name given in the exact question. బహుశా యుఏజిని మనం ఏమని ఏమంటారని అడిగినట్టున్నాడు టిఎస్ సెట్లో. యాంబర్ అంటారు అనేది ఆన్సర్. ఓకే, లాస్ట్ ఆప్షన్ నన్ను అని ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఓకే, లేదా యుఏని ఏమంటారు, ఓచర్. ఓకే, యూజీ అని ఏమంటారు, ఓపల్. సో ఓపల్ అండ్ యాంబర్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్. దిస్ ఈస్ ద కలర్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ డ్యూరింగ్ దట్ రీసెర్చ్. ఓకే, ఒక బ్యాక్టీరియాలో కనుక్కున్నారు, ఆ బ్యాక్టీరియా కాలనీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేయబడ్డటువంటి స్టెయిన్ అనమాట ఓచర్ అనేది. సో దట్ ఈస్ గివెన్ టు యుఏఏ. సో దీన్ని మనం ఇంకా ఇట్లా రాసుకుంటాం. ఎనీవే, సో యూ రిమెంబర్ దిస్: యుఏజి యాంబర్, యుఏఏ ఓచర్, యూజిఏ ఓపర్. మనకి ఈ రేంజ్లోనే క్వశ్చన్స్ పడతాయి టిఎస్ సెట్లో. ఓకే, యూ షుడ్ రిమెంబర్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ the codons AUG and GUG are the chain initiation codons. ఇందాక నేను చెప్పాను 99% అన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో AUG will be the initiation codons, but in some mitochondrial protein synthesis ఫస్ట్ కోడాన్ ఇనిషియేషన్ కోడాన్ ఏముంటుంది అంటే GUG. Anyway, AUG codes for what? Which amino acid? Both this also. So methionine, right? You remember, I have already told you. Here, this is also very very important point. Characteristics of genetic code. Genetic code exhibits some, అంటే ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన అన్ని కూడా ఫీచర్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్స్. So these are some other peculiar features of genetic codes. What is that? Genetic code is universal, genetic code is specific, genetic code is non-overlapping, genetic code is degenerate. So what is the meaning of all this? Let's see here. Universality of genetic code. The genetic code is universal and kuda మనం రాయొచ్చు. The same codons are used to code for the same amino acids in all living organisms. That's it. For example, ఇందాక మనం చూసినాం AUG ఉంది. AUG అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఇట్ కోడ్స్ ఫర్ మిథియోనైన్. ఈవెన్ ప్లాంట్స్ లో ఇట్ కోడ్స్ ఫర్ మిథియోనైన్. In bacteria, it codes for methionine. So whatever the animal, whatever the plant you take, it codes for methionine. In the same way, for example, CUC is there. So in any organism, CUC codes for leucine, CUA codes for leucine. That is called universality. In the same way, GGU ఉంది అని అంటే అది glycine. In all organisms, all cells. Okay, brain cells కావచ్చు, అది మామూలు స్కిన్ సెల్స్ కావచ్చు, ఏ సెల్లోనైనా ఏ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అయినా దిస్ జెనెటిక్ కోడ్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఫర్ what we call the plants, animals, okay, prokaryotes, eukaryotes, all those. Just wait. So that is universal nature of the genetic code. Okay, but few exceptions. There are few exceptions. For example, AUA is a code
AUA is the codon for methionine in mitochondria. అదే మామూలు సెల్లో అయితే the AUG will be the code for methionine. Okay, the same codon AUA codes for isoleucine in cytoplasm, where the protein synthesis occurs in the cytoplasm. In the cytoplasm, exactly where? On rough endoplasm reticulum. Which cell organelle synthesizes protein? Ribosome. Okay, which nucleic acid participates in the protein synthesis? Both mRNA. mRNA is the main one. tRNA, even rRNA also participates. How? I'll explain in the next pages. Okay. Anyway, so these are the some few exceptions are there, but except 2 or 3. So a single genetic code is same for all the organisms. That is called universal nature of the genetic code. Specificity. A particular codon always codes for the same amino acid. ఇప్పుడు నేను ఇది సేమ్ అనిపిస్తుంది, కన్ఫ్యూజ్ కాదు. ఇప్పుడు యూయుఏ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ టేక్, సిసియు ఆర్ సిజియు ఉంది. ఓకే, సో సిజియు ఈజ్ ఎ కోడాన్ ఫర్ ఆర్జినిన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్. CGU is a codon for what we call the in fishes. Okay, in fishes protein synthesis also CGU codes for arginine. Or in plants, monocotyledons, dicotyledons, algae, fungi, in all those. Okay, so CGU codes for arginine. That is universal nature. What is specificity? CGU always codes for arginine, but not serine, but not glycine, but not aspargine, or but not threonine. That is specificity. ఒక కోడ్ అనేది ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇండికేట్ చేసినామో ఆ అమైనో యాసిడ్ మాత్రమే ఇట్ ఈస్ స్పెషల్. ఓకే, it cannot code for other amino acid. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CAG ఉంది, ఇది గ్లూటమైన్ అనే అమైనో యాసిడ్ కోడ్ చేస్తుంది. The same code, it doesn't code for phenylalanine or tryptophan or cysteine, whatever other amino acid. So the genetic code is specific. Okay, unambiguous అని కూడా అంటాం. Just wait, ఇలా అడుగుతాడు CS90. No confusion అని అర్థం. unambiguous అంటే ఏంటంటే no doubt, unambiguous. It's very clear that so a particular codon always codes for same kind of amino acid but not other amino acid. Okay, so that is called unambiguous, okay, or special or specific, right? So this is very important. The genetic code is non-overlapping. What does it mean, non-overlapping? The genetic code is read from a fixed point. Okay, it is read from a fixed point as a continuous base sequence. It is non-overlapping, comma-less. ఇది కూడా, ఈ పదం కూడా వెరీ ఫేమస్, కామాలెస్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ పంక్చుయేషన్స్. ఇది కూడా థియరీలో ఇట్లా రాస్తుంది. అంటే ఏంటి అంటే జెనెటిక్ కోడ్ మధ్యలో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇట్లా స్లాష్ కానీ, ఇందాక మనం వీడియోలో చూసినట్టుగా గ్యాప్ కానీ లేదా కామా కానీ ఇట్లా ఏమి ఉండవు. జెనెటిక్ కోడ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏమన్నాం, ద జెనెటిక్ కోడ్ ఈజ్ రెడ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. అంటే ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్, ఇక్కడ నుంచి మనం రీడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ 3 letters యు. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామా ఉందా లేదు, ఫుల్ స్టాప్ ఉందా లేదు, ఓకే, స్లాష్ ఉందా లేదు. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతాం. సో CUU ఇది ఒక కోడ్.
AGA మళ్ళీ ఇదొక కోడ్, GGG ఇదొక కోడ్. సో అవి వరుసగా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. దే ఆర్ నాన్ ఓవర్లాపింగ్, దెర్ ఆర్ నో కామాస్, దెర్ ఆర్ నో పంక్చుయేషన్స్. ఓకే, సో ఇలా ఉన్న mRNA లేదా ఆ సీక్వెన్స్ మనం ఎలా చదువుతాం అంటే, సో లైక్ దిస్ UUU CUU AGA GGG. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ కాకుండా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అనుకుంటా. ఏమైతుంది అప్పుడు కోడ్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు UUU ఈజ్ కోడ్ ఫర్ UUU is code for what we call the phenylalanine. Okay, then for example, here instead of UUC we have, for example, yeah okay. So just now we have seen UUU code for what we phenylalanine. Okay, బట్ మనం రీడింగ్ ఫ్రేమ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు కూడా UUA అవుతుంది. అప్పుడు ఫినైల్ అలనిన్ బదులు ల్యూసిన్ వస్తుంది. ఇంత చిన్న చేంజ్, ఒక చిన్న చేంజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ మ్యూటేషన్ అంటాం, లేదా ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. ఇక్కడ రీడింగ్ ఫ్రేమ్ చేంజ్ అయింది అంటే UUU AUU బదులు ఏమైంది UUA ఒకటైంది. అప్పుడు ఇది చేంజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ UUA అవుతుంది, మళ్ళీ ఇది చేంజ్ అవుతుంది, GAG అవుతుంది, GGC సంథింగ్ ఏదో అవుతుంది. దానివల్ల టోటల్ ఫ్రేమ్ చేంజ్ కావడం వల్ల కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ప్రోటీన్ ఫామ్ అవుతుంది. Completely different protein is formed. So there is no commas between the triplet codons, there are no punctuations, they are not overlapping. అంటే సో దీన్ని బదులు ఇది రీడ్ చేయడం లేదా దీన్ని బదులు ఇది రీడ్ చేయడం అంటే ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఫస్ట్ 3 నెక్స్ట్ 3 నెక్స్ట్ 3 నెక్స్ట్ 3 లైక్ దట్. No overlapping, no commas, no punctuations. Okay, so addition or deletion of one or two bases will radically change the message sequence in mRNA. అలాగే మనం ఇక్కడ ఇంకొక సమ్ సీనో ఏదన్నా యాడ్ చేస్తే కూడా ఇక్కడ మొత్తం ఇది ఫస్ట్ సేమే ఉన్నప్పటికీ సెకండ్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది, CAU అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఏమైంది, సెకండ్ది CUU అయింది, ఇప్పుడు CAU అయింది, థర్డ్ది ఏమైంది UAG అయింది, ఇక్కడ థర్డ్ యాక్చువల్గా ఏముండే AGA అయింది. సో నెక్స్ట్ది GAG అయింది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ GGG. ఓకే, సింగిల్ బేస్ అడిషన్ ఆర్ ఏదైనా రిమూవ్ చేసిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ U తీసేసిన, అప్పుడు ఏమైంది ఫస్ట్ కూడా ఇంతకుముందు UUU ఉండే, ఇప్పుడు UUA అయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ UUA అయింది, ఇక్కడ యాక్చువల్గా CUU ఉండే. ఓకే, నెక్స్ట్ GAG అయింది, ఇక్కడ GGG ఉంది. సో ఐదర్ అడిషన్ ఆర్ డిలీషన్ ఆర్ రీడింగ్ ఫ్రేమ్ చేంజ్, ఏదైనా దట్ చేంజెస్ ద హోల్ రీడింగ్ frame, that changes the structure of protein very drastically. Completely different protein is produced. This is a kind of mutation. Okay, so that is frame shift mutation. But this mutation doesn't occur here. అంటే ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది, DNA లోనే జరుగుతుంది. ఎందుకు, దిస్ RNA is produced from DNA. ఆ కాపీ నుంచి ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మ్యూటేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఫామ్ కాకుండా DNA చేంజ్ వల్ల, so change occurs in the mRNA that changes the protein structure. So that is reading frame and its reading way. And degenerate, just now we have seen what is degeneracy of the genetic code. Genetic code యొక్క degeneracy ఏంటి అంటే, most of the amino acids have more than one codon. ఇందాక మనం చూసిందే, that is called degeneracy. చూడండి, ఫినైలాలనిన్కి 2 ఉన్నాయి, ల్యూసిన్కి 6 ఉన్నాయి, ఐసోల్యూసిన్కి 3 ఉన్నాయి, ఓకే, వాలిన్కి 4 ఉన్నాయి, అలనైన్కి 4 ఉన్నాయి. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజెనరసీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క కోడానికి ఒక్క అమైనో యాసిడ్ లేదా ఒక అమైనో యాసిడ్ ఒకటే కోడాన్ ఉంటే మనకు టోటల్ ఎన్ని కోడాన్స్ ఉండాలి, యాక్చువల్గా 20 ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ప్రోటీన్ అమైనో యాసిడ్సే తక్కువ ఉన్నాయి, కాబట్టి 1
amino acid can be coded by more than one codons. Okay, so except I think uses tryptophan kappa, more than one codons are present. So that is called degeneracy. Simple. Okay, so most of the amino acids have more than one codon. The codon is degenerate or redundant or repetitive. Okay, since there are 61 codons available to code only for 20 amino acids. అందుకే ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ కి మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కోడాన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్లైసిన్ హ్యాస్ 4 కోడాన్స్. గ్లైసిన్ కి 4 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ద కోడాన్స్, what is glycine? Glycine is an amino acid. The codons that designate the same amino acid are called synonyms. These two are synonyms. These two are synonyms. These four are synonyms. Okay, same amino acid code చేసే codons ని synonyms అంటాం. Most of the synonyms differ only in the third base of codon. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు యుయుయు ఉంది, యుయుసి ఉంది. దీనికి తేడా ఏంది? ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, థర్డ్ లెటర్ చేంజ్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, యుయుఏ, యుయుజి. ఫస్ట్ లెటర్ 2 లెటర్స్ సేమ్, నెక్స్ట్ 2 లెటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే ఇది సినానిమ్, దీని మధ్య ఒక థర్డ్ లెటర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, 4 ఉన్నాయి చూడండి, సియుయు, సియుసి, సియుఏ, సియుజి. ఓన్లీ థర్డ్ లెటర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్, నాట్ ఫర్ ఆల్, ఇందాక 6 ల్యూసిన్ చూసినట్లయితే ఇవి రెండింటికి థర్డ్ లెటర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఇవి 4కి థర్డ్ లెటర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎక్సెప్ట్ దిస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద codons, synonym codons, they differ in last third base. That is called wobbling. Okay, that will come. Anyway, so that is about the degeneracy of the genetic code. The codons that designate the same amino acid called synonyms. Most of the synonyms, they differ only in the third base of codon. That is called wobbling, or according to Hubble hypothesis. Yeah, what is this codon and anticodon recognition? So carefully observe. This is what? This is an mRNA. Okay, so this is an mRNA. Okay, let's see the color. This is mRNA. Okay, and this is first codon, AUG. Always AUG will be present. Okay, what is this structure? This is first tRNA that is carrying the F-methionine or formyl methionine, simply methionine. Methionine పట్టుకొస్తుంది. This is 5' end, this is 3' end. Okay, ఇది 3' end of tRNA. ఇదేం పట్టుకొస్తుంది? మిథియోనైన్ పట్టుకొస్తుంది, రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ an area called anticodon arm. Anticodon ఉండే లూప్ అని కూడా అనొచ్చు, యాంటీకోడాన్ లూప్, రైట్? వాట్ ఇట్ హ్యాస్? ఎగ్జాక్ట్లీ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్ ఫర్ ఇనిషియేషన్ కోడాన్. ఏయుజి అనేది ఇనిషియేషన్ కోడాన్ కదా. ఓకే, సో what does it contain? It contain exactly complementary anticodon. That is called codon anticodon recognition. ఓకే, సో mRNA మీద ఒక కోడ్ ఉంటుంది, దాన్ని కోడాన్ అంటాం. ఇక్కడ ఇనిషియేషన్ కోడాన్ ఇవ్వబడ్డది. అండ్ టిఆర్ఎన్ఏకి యాంటీకోడాన్ లూప్లో ఎగ్జాక్ట్ దీనికి సరిపడే, దీనికి కాంప్లిమెంటరీగా ఉండే 3 లెటర్స్ ఉంటాయి, 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి, 3 నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి, వాట్ ఎవర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఏ యు, యు ఏ, జి సి. A always pairs with U, U always pairs with A, G always pairs with C అని మనం DNA స్ట్రక్చర్ లోనే నేర్చుకున్నాం, రైట్? సో here this is codon, this is anticodon, this is present on mRNA, this is present on tRNA. That is called codon anticodon recognition.
ఈ రెండింటి మధ్య వాట్ వి కాల్ ది కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ చూడండి. ఏకి యూకి మధ్య 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్, యూకి ఏకి మధ్య 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్, జీకి సికి మధ్య 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ యాజ్ యూజువల్. ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్. ఓకే, సో కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ వల్ల the tRNA will comes here, it stands here with its amino acid until next tRNA comes and joins. ఓకే, నెక్స్ట్ టిఆర్ఎన్ఏ వచ్చి ఇంకొక కోడాన్ మీద నిలబడి ఈ అమైనో యాసిడ్కి కొత్తగా వచ్చిన అమైనో యాసిడ్ మధ్య లింక్ ఫామ్ అయినంత వరకు ఈ టిఆర్ఎన్ఏ ఇక్కడ నిల్చుంటుంది. వన్స్ ద బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ దిస్ ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ అండ్ న్యూలీ కేమ్ అమైనో యాసిడ్ లైక్ గ్లైసిన్ కావచ్చు ఆర్ గ్లూటమైన్ కావచ్చు. ఓకే, దీని మధ్య పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ కాగానే ఈ కొత్తగా వచ్చిన టిఆర్ఎన్ఏ ఇక్కడ నిలబడుతుంది, ఇది ఎగ్జిట్ అవుతుంది. ఇది దిస్ టిఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, దీన్ని ఇక్కడ విడిపించేసుకొని ఈ మిథైనాన్ని దీనికి ఇచ్చేసి ఈ ఫ్రీ టిఆర్ఎన్ఏ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఈస్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చాడు. ద కోడన్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ దిస్ వన్ is recognized by anticodon of tRNA, this one, in anti-parallel direction. ఇక్కడ ఇదేం డైరెక్షన్? 5' to 3' డైరెక్షన్. మరి ఇక్కడ ఇదేం డైరెక్షన్? ఇక్కడ 3' నుంచి ఎటు పోతుంది? ఇది 5' వైపు వెళ్తుంది. యాంటీ ప్యారలల్ డైరెక్షన్ అంటారు. అంటే సో ఎంఆర్ఎన్ఏనేమో 5' to 3' డైరెక్షన్లో ఉంటే టిఆర్ఎన్ఏ ఆల్వేస్ 3' to 5' డైరెక్షన్ ఉంటుంది అనేది anticodon and its recognition way. Okay, so it occurs between the first two bases. General ga, so first two bases of codon and the AU and the last two bases of anticodon. Actually ga em jarugutundata ante, to be precise, confuse avutaru తీసేస్తా పాయింట్ గాని, ఇవి రెండు AU, okay, and here AC. The third base of the codon is rather lenient and flexible with regard to the complementary basing. Okay, you will be confused. Then simple ga I'll explain you. AU, UA. ఇవి రెండు కలిస్తే చాలు అని అర్థం. AU, UA. ఓకే, ఈ థర్డ్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ G ఉంటే ఇక్కడ కూడా A ఉన్నా పర్లేదు, ఇక్కడ ఇంకా వేరే జీ ఉన్నా పర్లేదు. ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్ బై దిస్ థర్డ్ నైట్రోజన్ బేస్ ఆర్ న్యూక్లియోటైడ్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఆర్ టిఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, సో ఈ థర్డ్ది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఈ పేరింగ్లో. ఇది ఇక్కడ నిలబడాలంటే ఇవి ఫస్ట్ రెండు మ్యాచ్ అయితే చాలు, థర్డ్ది మ్యాచ్ కావాల్సిన అవసరం లేదనేదే ఉబుల్ హైపోథిసిస్ అని పిలుస్తారు. It is Hubble hypothesis. It was is important. Ever who proposed the Hubble hypothesis? Crick. Okay, Watson, Crick. ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, అందులో క్రిక్ proposed this Hubble hypothesis. ఇదే first two letters are important. Is the phenomena in which a single tRNA can recognize more than one codon. అండ్ ఇది కూడా కొంచెం కాంప్లెక్స్, మీకు అర్థం కావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు వీ హ్యావ్ 61 కోడాన్స్, ఓకే ఫైన్, 20 అమైనో యాసిడ్స్, ఓకే ఫైన్. ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్స్కి మెనీ కోడాన్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ ఫైన్, అక్కడ వరకు ఫైన్. బట్ హౌ మెనీ టిఆర్ఎన్ఏస్ ఆర్ దేర్? మోర్ దెన్ 20 టిఆర్ఎన్ఏస్ ఆర్ దేర్. అక్కడ 20 అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ నియర్లీ 40 to 50 మధ్యలో టిఆర్ఎన్ఎస్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టిఆర్ఎన్ఎస్ ఆర్ మోర్, అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ లెస్. కాబట్టి 3 or 4 టిఆర్ఎన్ఎస్ మే ఐడెంటిఫై ఎ సింగిల్ amino acid. That is called a kind of ubbling అంటాం దాన్ని. This is due to the fact that థర్డ్ బేస్ ఎందుకు మరి అది ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఏసి కలిగిన టిఆర్ఎన్ఏ ఇది లేదు, ఇక్కడ యుఏసి లేదు, యుఏజి ఉంది ఇంకొక టిఆర్ఎన్ఏ, అది కూడా ఇట్ కెన్ క్యారీ దిస్ మిథియోనైన్ హియర్ బై అబ్జర్వింగ్, బై నోటింగ్ దిస్ ఏయుజి.
అంటే ఒక కోడానికి లేదా ఒక అమైనో యాసిడ్కి మోర్ దెన్ 1 టిఆర్ఎన్ఏ ఉండడమే ఉబులింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ డ్యూ టు దిస్ థర్డ్ కోడాన్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అదేవిధంగా యాంటీ కోడాన్లో కూడా థర్డ్ nucleotide is not important. First two letters or first two nucleotides are important. They are enough to be to make sure that tRNA stands here. ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితే ఈ tRNA ఇక్కడ నిలబడగలుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ wobbling. Okay, so this is due to the fact that the third base in the codon often fails to recognize the specific complementary base in the anticodon or 5 base of the so this one. Okay, so AU సరిపోతుంది. G అనేది ఇక్కడ G ఉన్నా పర్లేదు, ఇక్కడ U ఉన్నా పర్లేదు, ఇక్కడ C ఉన్నా పర్లేదు, ఇక్కడ A ఉన్నా, ఏది ఉన్నా. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ G ఉంటే కంపల్సరీ C ఉండాలి, బట్ నో నీడ్. ఇవి రెండు అతుక్కున్నాయి సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఏది ఉన్నా ఓకే, ఈ టిఆర్ఎన్ఏ కెన్ స్టాండ్ హియర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ wobbling. ఇక్కడ చూడండి, యాంటీ కోడాన్లో సి ఉంటే ఇక్కడ జీ ఉంటుంది, ఏ ఉంటే ఇక్కడ యూ ఉంటుంది. ఓకే, యాంటీ కోడాన్లో ఒకవేళ యూ ఉంటే యాక్చువల్గా ఏ ఉండాలి, కన్వెన్షనల్గా అయితే ఏ ఉండాలి, బట్ జీ ఉన్నా పర్లేదు. ఓకే, అదేవిధంగా యాంటీ కోడాన్లో జీ ఉంటే ఏముండాలి, యాక్చువల్గా సి ఉండాలి, బట్ యూ ఉన్నా పర్లేదు. Wobbul hypothesis explains the degeneracy of the genetic code. That is, existence of multiple codons for a single amino acid. ఇక్కడ మనకు రెండు ఉంటాయి. ఏంటి అంటే, ఒకటే అమైనో యాసిడ్కి మెనీ కోడాన్స్ ఉండొచ్చు. ఒకటే టిఆర్ఎన్ఏ కెన్ ఐడెంటిఫై మోర్ దెన్ 1 కోడాన్స్ అనేది Wobbul hypothesis అని ప్రపోజ్ చేయబడింది. దట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై క్రిక్. సింగిల్ అమైనో యాసిడ్ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 1 codon ఆర్ సింగిల్ టిఆర్ఎన్ఏ కెన్ ఐడెంటిఫై మోర్ దెన్ 1 kind of amino acids or 1 kind of genetic code is called Wobbul hypothesis. ఓకే, సో దానికి కారణం ఏంటంటే మనకు 61 కోడాన్స్ ఫర్ 20 అమైనో యాసిడ్స్. ద నెంబర్ ఆఫ్ టిఆర్ఎన్ఎస్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి, దాదాపు ఒక 40 వరకు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 20 అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, 40 టిఆర్ఎన్ఎస్ ఉంది. కాబట్టి సో సింగిల్ అమైనో యాసిడ్ మే ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ కోడెడ్ బై మోర్ దెన్ 1 కోడాన్ బట్ ఆల్సో ఐడెంటిఫైడ్ బై మోర్ దెన్ 1 కైండ్ ఆఫ్ టిఆర్ఎన్ఏ ఇస్ కాల్డ్ Wobbul hypothesis. లాస్ట్ పాయింట్ ఈస్ కోడాన్ బయాస్. అయితే మెనీ అమైనో యాసిడ్స్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కోడాన్స్. హౌఎవర్, అయినప్పటికీ ద ఆర్గనిజం ప్రిఫర్ టు యూజ్ 1 or 2 codons, not all of them, and this phenomena is referred to as codon bias. అంటే what is the meaning of that? ఇప్పుడు దీనికి there are 4 codons అంటే ఏ కోడాన్ అయినా ఓకే యూస్ ఇన్ what we call the make code, but protein mRNA ఫామ్ అయ్యేటప్పుడే either this or this. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఈ రెండింటిని ఫామ్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేయదు డిఎన్ఏ. ఈ 2 రకాల కోడాన్ని ఆల్వేస్ ప్రిఫర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రోలిన్ ఉందంటే హియర్ ద ప్రోలిన్ సంబంధించిన అమైనో యాసిడ్కి డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద ఏమిస్తుంది అంటే ఏ కోడాన్స్ ఇస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిసిజి అండ్ సిసిఏనే ఇస్తుంది. ఈ 2 కూడా ప్రోలిన్ పనికి వస్తాయి, బట్ అది ఇవ్వడానికి ప్రిఫర్ చేయదు. అలా ప్రిఫర్ చేయకపోవడాన్ని మనం వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కోడాన్ బయాస్ అని పిలుస్తాం. సో దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ today's class. Okay, so in next class, let's up to now we have seen the basics of translation. So in the next class we will see the complete protein synthesis process. Okay, it may or may not be completed in next class also, but let's see. I'll try to complete within 1 hour. Okay, I'm stopping here.
If you have any doubt, you can message me. Okay.